Mi verdadera historia de Bilbao. Mi hijo me abofeteó y dijo, «¿A esto ya no es tu casa, vete», después del funeral de mi esposo? Así que lo hice y me llevé la hipoteca conmigo. Por la mañana. Las cerraduras funcionaban, pero el banco no. Esto ya no es tu casa. Vete. Las palabras golpearon más fuerte que la bofetada que siguió. La mano de mi hijo se estrelló contra mi rostro con una fuerza que nunca imaginé que él tuviera. No físicamente y ciertamente no emocionalmente. No hacia mí. Ahí estaba, en la sala de estar, a no más de 2 metros del ataúd donde aún yacía su padre, rodeada de lirios marchitos y el bajo murmullo de parientes en duelo. Mi cara ardía no solo por el impacto, sino por la traición. Lo dije claramente, ¿verdad? Vete, siseó, su voz ya no reconocible. Era fría, calculada. Detrás de él estaba su esposa, con los brazos cruzados, la barbilla levantada, una leve sonrisa jugando en sus labios. Siempre había pensado que la casa era suya. Siempre me había tratado como a una invitada temporal en mi propio hogar. Yo había dado a luz a este chico, le había sostenido la mano cuando lloraba por juguetes rotos, por rodillas raspadas, por su primer desamor. Había peleado con el director de la escuela cuando lo culparon injustamente de algo en 5º grado. Había trabajado turnos dobles para pagar su matrícula cuando el trabajo de su padre fue recortado. Lo había hecho todo sin esperar un solo gracias. Ahora me estaba echando... no lloré. No podía... El shock. Había construido un muro dentro de mí tan grueso que ninguna lágrima podía escapar. Lo miré directamente a los ojos. No pudo sostener la mirada por mucho tiempo, pero yo sí, porque en ese momento no era solo una viuda en duelo o una madre irrespetada. Era algo más firme, algo más antiguo, algo que él había subestimado mi de la volta. No dije una palabra. Mi maleta aún estaba en la esquina del pasillo, apenas desempacada de la visita al hospital una semana antes. La última estancia de mi esposo. La arrastré hacia la puerta, mis pasos silenciosos sobre el suelo de madera que habíamos colocado juntos hace 35 años. No me llevé todo. No mis álbumes de fotos, no el ángel de cerámica de mi madre, ni siquiera mi colcha favorita. Pero sí tomé algo que lamentarían perder. Tomé la hipoteca. El aire frío me abofeteó de nuevo al salir, pero era más amable que la mano de mi propio hijo. El cielo estaba gris y la nieve acababa de comenzar a caer en suaves copos flotantes. Se adhería a los pliegues de mi abrigo negro, pero no la aparté. Me hacía sentir real, viva. Caminé por el camino de entrada, pasando el coche que mi esposo y yo habíamos pagado juntos, pasando las rosas que plantamos en nuestro 18 grados aniversario, pasando los carillones de viento que solían cantar cuando Andrés llegaba de la escuela. Nadie me siguió, a nadie me detuvo. Eni siquiera él en la esquina, saqué mi teléfono y llamé a un taxi. Mientras esperaba, me senté en el banco fuera de la gasolinera. El empleado adolescente dentro miró por la ventana y salió. «Señora, ¿está bien?», preguntó. Le había horneado galletas una Navidad. Años atrás. Estoy bien, mentían solo esperando un paseo. ¿Quiere esperar dentro donde está cálido? Asentí. No preguntó más. No miró el moretón que ya florecía en mi mejilla. La habitación del motel olía a lejía y tristeza, pero la calefacción funcionaba y la cama estaba limpia. La recepcionista no hizo preguntas. Me ofreció una taza de té
y una manta. Y Shachi ambas miré el techo durante horas. Aún podía sentir el escozor, no de la bofetada, sino de sus palabras. Esto ya no es tu casa. Había fregado cada centímetro de esa casa, pagado la mitad, cocinado en ella, rizado en ella, luchado por ella. No era una casa, era una vida. Y ahora me decían que la dejara atrás como si fuera una maleta. Pero no les había contado todo. No les había dicho que la hipoteca no estaba solo a nombre de mi difunto esposo. No les había dicho que yo seguía siendo la cofermante, la copropietaria, la que tenía su nombre justo ahí en la escritura y el préstamo, porque mi esposo lo sabía, sabía lo que podía pasar. Y en una de nuestras últimas conversaciones dijo algo que pensé que nunca necesitaría recordar. Si me voy primero, dijo, su voz temblorosa, no le digas a Andrés sobre los documentos. No a menos que te lastime, había colocado esos documentos en una caja de seguridad en el banco, junto con algo más, una carta que él escribió, un testamento de respaldo y una cláusula que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, hice mi llamada a Andrés al banco. Solicité que se detuvieran los pagos automáticos de la hipoteca. Di mi nombre, mi ID, el número de cuenta. Lo verificaron, está listada como copropietaria y coprestataria, señora. Puede hacerlo, dijo el banquero. Dije gracias. Luego colgué. Al mediodía, mi hijo encontraría las cerraduras cambiadas, la puerta recambiada, pero a finales de semana recibiría el verdadero shock cuando el banco llamara y yo estaría lejos para entonces, no escondida, solo callada. Había pasado mi vida entera siendo callada. Ahora era mi silencio el que hablaría más fuerte. Esa casa no cayó del cielo, no fue un regalo, fue construida ladrillo a ladrillo, check a check, sacrificio. En 1985, cuando la nieve cayó más pesada de lo usual y las facturas de calefacción casi nos arruinaron. Mi esposo y yo firmamos los primeros papeles de la hipoteca. Aún recuerdo la tinta emborronándose ligeramente por mis manos nerviosas. Insistí en ser copropietaria, no porque no confiara en él, sino porque su crédito en ese momento era un desastre. Acababa de cerrar un negocio fallido de reparación de autos y los bancos lo habían rechazado más de una vez. Pero yo tenía trabajo estable. Durante más de una década había sido recepcionista médica en la clínica local, ingreso confiable, crédito limpio. Mi nombre abrió la puerta. Mi nombre nos consiguió el préstamo. Y así mi nombre fue a la escritura. No hablamos mucho de eso después. Él estaba orgulloso pero colado sobre el arreglo. O no sé, cuando plantemos nuestras primeras hortensias en el jardín delantero, susurra, lo construimos juntos. Tal yo, lo hicimos, codamos pagamos a tiempo. A veces soltamos cenas fuera o regalos de Navidad. A veces parcamos agujeros en el techo nosotros mismos, con cinta adhesiva y determinación. Pero nunca perdemos un pago. El banco enviaba estados de cuenta a ambos nombres. El busen siempre sabía que éramos iguales. Pero cuando mi esposo enferma en 2010, todo cambió, de repente. El hombre fuerte que una vez me levantó sobre charcos ahora luchaba por levantar una taza de café. Los facturas médicas se acumularon, el seguro apenas rascaba la superficie. Ya no podía trabajar.
y la seguridad social era lenta y tocaba, oculto más horas en la clínica, cambia turnos de noche, aprendí a estar a las compras de una semana de 2 bolsas. Incluso limpi cosas los fines de semana. Usando guantes para esconder mis nudos agritados, pero nunca me quedé, no él, y nunca he. Andrés. Porque Andrés acababa de empezar su propia familia, estaba tratando de construir algo, también, no quería cargarlo, le dije que estábamos bien. Incluso cuando contaba céntimos para llenar el tanque de gasolina, cuando preguntaba por qué. Parecía cansada todo el tiempo, sonreía y culpaba a la edad, nunca preguntó más. Y tal vez es fumiera. Tal vez si le hubiera dado verbalmente lo que estaba haciendo, me habría respetado más. O tal vez no. Tal vez no habría cambiado nada. Pero elegí el silencio. Elegí protegerlo del peso de lo que cargaba. Y ahora, ecos después, me echa de la misma cosa que un hombre había ayudado a construir. No era solo insultante. Era borrado. Pensaban que era suya. Caminaban por sus pasillos como reyes y reinas de algo que no ganaron. Su esposa cambió las cortinas, repintó la sala, remodeló la cocina, todo sin preguntar nunca. Dijo que era su dominio. La dije creer eso, no quería pela, solo quería pos en mis últimos ecos. Pens que si les daba. Espacio me darían respeto, en cambio me dieron órdenes. Recuerdo una tarde, hace unos meses, estaba quitando el polvo de la estantería cuando ella dijo, realmente deberías pedir antes de tocar cosas. Estamos tratando de mantener la estética consistente, era mi estantería. Mis libros, incluso el estante había sido construido por las manos de mi esposo, volví a mí. Habitación, cerré la puerta y lo en silencio por primera vez en mucho tiempo. No por sus palabras, sino porque vi lo que venía. Estaba reescribiendo la narrativa, y Andrés la dejaba, empezó a llamarle su cosa en las conversaciones, dije de pedir mi opinión. Me trata como a una invitada extendida, tolerada pero no bienvenida, lo vi todo. En silencio, no impuge, no hay documentos ni escenas, pero nunca talla nada. Cada documento de hipoteca, cada recibo de pago, cada copia de la escritura, los guardo en una carpeta manila ordenada en mi cajón inferior. Y cuando mi esposo murió, tomé esa carpeta y la coloqué en una caja de seguridad en el banco, junto con una copia de respaldo de su testamento y una carta que me dijo, por si acaso. Había protegido a Andrés toda su vida, pero también me había protegido a mí. Ahora, cuando me cerraron la puerta en la cara, pensaron que finalmente estaban en control. No sabían la historia, no sabían que la cosa no era solo madera y yeso y pintura, eran nombres en papel. Y uno de esos nombres era el mío. Una semana antes de morir, mi esposo me llama al dormitorio mientras Andrés y su esposa estaban fuera comprando comestibles. Estaba acostado en la cama, más delgado de lo que nunca lo había visto,
los curvas de sus huesos asomondo a través de su pijama de franela. Pero sus ojos eran agudos, más agudos de lo que habían sido en semanas. Vine sentat, dijo, palmeando el bord del colcho en mi sent. Saca del cajón junto a la cama un pequeño sobremarron, no lo obras ahora, dijo, colocándolo en mis manos, why no le digas a Andrés que exist, no a menos que, se interrumpía, tosiendo. A menos que, pregunt suavemente, mi mira por un largo momento, luego dijo. No a menos que te lastime, lo maya, confundida, que quieres desire, me lastime. Quiero desire. Hizo una pausa, recogiendo el aliento. He visto como te habla a veces. La forma en que ella te trata y él te deja. Trague saliva con fuerza. No quería hablar de eso, no con él en esta condición en dot no ahora. Estás pensando de más, susor. Está estresado. Pero mi esposo nega con lo easy dot no. Has sido demasiado generosa con tu perdón. Por eso mand redacta los papeles. HISQL obligado incluyera algo, por si acaso. Porque si me voy antes que tal y se vuelven contra ti, quiero que estés protegida. Apet el sober en mi mano. Que he aquí. Un segundo testamento. Una cláusula suplementaria. Esta not aria dot is legal. Si Andrés alguna vez te insulta, abusa o te echa de esta cosa, per toda reclamación. Cada centavo, cada título, cada derecho. Mis manos temblaron. Continue, no quería que llegara eso, pero necesitaba saber que si no estoy, tienes algo de control, algo de justicia, asenti, ojos ardiendo, me incline y bis su frente, gracias, dij. Vas quebrada, pero espero nunca tener que usarlo, sonrío débilmente, yo también, murió 5 días. Después. El funeral fue simple, frío, rápido, vinieron sus amigos, algunos colegas antiguos. Andrés apenas dijo 2 palabras durante el servicio. Su esposa se hizo el centro de atención. Solo ando más fuerte, aunque solo lo había conocido coecos, mantuve mi silencio, algari la. Bandera doblada y la última fotografía que habíamos tomado juntos y sostuve la carta sin abrir. El bolsillo del abrigo. Fui al banco y la mañana siguiente, la mujer en el mostrador me reconoció. Su placa dice Manuela, calle de seguridad, preguntó amablemente, asentí, calle 187. Me lleva de vuelta a la misma habitación privada cuando abrí la calle. Jude, mis manos no temblaron esta vez, soc la carta primero. El papel se había amarillado ligeramente en los bordes, pero la letra de mi esposo aún era clara, firme, familiar. A mi querida Elena, comenzaba la ley de nuevo. Aunque la tenía memorizada, si estás leyendo esto, entonces me he ido. Y si lo estás leyendo porque Andrés hizo lo que espero que nunca haga. Entonces lo siento, pero debes saber esto, no es impotent, no es invisible, esta cosa fue. Tuya tanto como mía, tus manos lo construyeron, tu sacrificio lo paga. Y nadie, especialmente non vuestro hijo, puede borrar eso,
annudo se formu en mi garganta, he una cláusula en el testamento suplementario, lo sabes, solo si debes. No digas que la culpa te mantenga colada, has pasado una vida siendo el pegamento de esta familia, deja que este sea el momento en que digas de unirla por todos los demás. La había famoso, fecada el 12 de septiembre de 2018, semanas antes de su última hospitalización. Debajo de la carta, el testamento suplementario confirmaba todo. Me nombraba como ejecutora principal, custodia del patrimonio. Y inclua una cláusula muy específica. En el evento de que mi hijo, Andrés Castillo, abuse física o verbalmente de mi esposa, Elena Castillo, o intent desalojarla del hogar familiar. Todos los derechos de herencia bajo este testamento quedaron nulos y sin efecto. El patrimonio se transferirá entonces a un fideicomiso designado bajo el control exclusivo de Elena, estaba formado por dos testigos y notariado legal, a prueba de balas. Me sent alien la quietud de la sala de la bóveda del banco por mucho tiempo, respirando profundamente. No había querido este poder, pero me habían forzado la mano. Habían olvidado algo crucial. Solo porque había sido colada no significaba que había sido descuidada. Regresé los documentos a la calle, saqué el USB y lo metí en mi bolso. Enviaré los archivos al abogado más tarde este día. Junto con una grabación que había hecho la noche de la bofetada, porque eso también lo había preservado. Sus palabras eran claras, esto ya no es cosa, vete, era todo lo que necesitaba. Prueba y propósito, mi esposo me había preparado, ahora yo prepararía el ajuste de cuentas, leg. Al banco esa misma mañana. La nieve se había congelado en hilo durante la noche, y los aceros estaban resbalados bajo mis botas. Pero caminé con cuidado deliberadamente. No lentamente, solo con intención. No estaba tropezando. No tenía miedo. No estaba rota. Estaba harta de ser colada por el bien de la paz. A las 9:05 de la mañana, estaba sentada frente a una oficial de préstamos en una pequeña habitación de vidrio. Su placa de shawana lavaba un blazer videos y tenía ojos amables, pero vi el destello de curiosidad en ellos cuando leía mi solicitud. Desea terminar los pagos automáticos de la hipoteca. Sure. Castillo, sí. Dije firmemente, y me gustaría revisar el archivo completo del préstamo, originals. -1 es posible. Una parpadeo, podemos preparar copias para usted. Está al tanto de que esta acción puede afectar. Soy la coprestataria, la interrumpí. El préstamo está a nombre de mi difunto esposo, y el mío. Tengo todo el derecho a retirarlo. Autorización, encontré mi nombre en cada página, hizo una pausa. Tecleando su teclado, luego esencia, es correcto. Y también está listada como copropietaria en el título de la propiedad. Lo así, dije, por favor, prepare los documentos. Se excusó brevemente, y cuando regresó. Tenía una gruesa carpeta manila con mi nombre escrito ordenadamente en la pestaña, sonríe. Levemente el verla, 35 ecos de pagos, estados de cuenta, renovaciones. Todo contabilizado, todo mío para reclamar. Firme el formulario de revocación, tomo menos de 10 minutos para deshacer lo que crean permanente. Cuando me entrego el archivo, hay algo más en lo que puede ayudarla.
Shra Castello, si, dij, transfera el archivo a mi abagoda más tarde hoy, mientras tanto. Por favor mark la cuenta, nadie debe reanudar pagos o renegociar términos sin mi consentimiento. Escrito. Esencia, por supuesto, pondremos un bloqueo, al salir del banco, el viento atropa mi abrigo, lo apet fuerte already de mí, pero dentro, algo cálido papadierba, no ira, no venganza. Solo seguridad, una clase tranquila de fuerza, había estado preparando para este momento. Incluso cuando no me daba cuenta. En casa, en el pequeño apartamento de una habitación que había alquilado por meses, abrí mi laptop y enchufé el USB, la carpeta se abría instantáneamente. Copias escaneadas de cada documento crítico, mi esposo había sido meticuloso, había etiquetado cada archivo por fecha, por tipo, por referencia legal, en el fondo. Agrega no más, la grabación de la noche que Andrés me abofeteó. La había grabado por hábito, después del primer derrame de mi esposo, había desarrollado el hábito de grabar conversaciones importantes, instrucciones del doctor, listas de medicamentos. Incluso pedidos de comestibles. Esa noche. Lavaba el mismo pequeño grabador en el bolsillo del abrigo. Planeando hacer una nota para rellenar mi receta, en cambio, capturó todo, su voz, la bofetada. Los palabras exactas, esto ya no esta cosa, vete, era condenatorio, claro, indiscutible. Subí el archivo en disco seguro y lo envié por correo electrónico a la mujer que había ayudado mi esposo. A redacta el testamento suplementario, su ex abogada, asunto, rey, agente, activación de la cláusula 17b adjunto todo, la grabación, el testamento escaneado, el archivo de hipoteca. 5 minutos después, mi teléfono sona, Shra Castello, si, esta es María Delgado, recibí su correo, he revisado todo, su voz era calmada, firme, profesional, quiero que sepa. Lo siento, por lo que pasó, pero más important, ha hecho todo bien, no dije nada. Per entonces, exactamente 31 días después de que terminara los pagos de la hipoteca, la notificación salía, el banco, eficiente como siempre. Envía una carta formal a la dirección principal en archivo, asunto, aviso de incumplimiento. Residencia Castello. Debido a la revocación de autorización de pago, por lo coprestataria y el fracaso en cumplir con las obligaciones programadas, la hipoteca está en incumplimiento de contrato. Si no se resuelven 15 días hábiles, la propiedad será marcada para embargo y reposición, no tuve que estar allí para ver sus caras. Pero lo imagino claramente. El silencio al abrir el sobre. La incredulidad convirtiéndose en confusión. El escaneo frenético por un error.
El giro rapido a la ira. Luego el hora que monecha. Pork no lo sabian. Nunca habían leído la letra pecueca. Habían asumido que yo era solo una mujer vieja sin dientes para morder. Pero yo era los dientes. Yo era la fama. Yo era el nombre junto a su suego. Y ahora yo era la razón por la que se deslachaba. Andrés Loma esa noche. Su nombre apareció en mi teléfono por primera vez en más días. Por un momento considerarlo sonar. Pero queríalo. Solo una vez contest. Su voz era ronca. No enojada aún. Solo confundida, mamá. No digo nada, yo. No entiendo. Recibimos esta carta. Sobre la cosa. Algo sobre un embargo. ¿Qué está pasando? Silencio, tal hiciste algo con los pagos, esperaste segundos completos, luego respondí lentamente, sí, otra pausa, ¿por qué? Su va se quebró, ¿por qué harías eso? Vamos a perder la cosa. No respondí, mamá. Por favor, continue, y ahora estaba llorando, podía oírlo, la respiración pesada. Irregular de un hombre que acababa de das cuenta de que era falible. No lo quisimos decir, fue solo, las emociones estaban altas después del funeral de papá, no estábamos pensando, no estabas pensando. Eso es lo que siempre dicen cuando quieren barrar una elección que habían hecho, por favor. Susura, podemos arreglarlo, solo dial al banco que fue una error, reinicia los pagos, podemos. Habla, podemos resolver algo, serilosos. Esta era la misma voz que me había ordenado salir. Que había estado en silencio mientras su esposa despojaba mi vida de las paredes, y la pintaba en beige. No puedo, digo simplemente. Pero esta cosa también. No, lo interrumpí, colmada como el vidrio. Tal me dijiste que no lo era. ¿Recuerdas, silencio? No es por una respuesta. Prigioni el botón rojo y termin la llamada. Luego bloqueé su número. Me senté junto a la ventana esa noche, escuchando el zumbido del tráfico afuera, tomo una taza de té de manzanilla y talla la manta sobre mi regazo, no había satisfacción en lastimarlo. Pero había paz en protegerme, habían pensado que habían ganado, pero ni siquiera sabían las reglas. Lector de propósito, la reunión familiar ya estaba en marcha en la sala de la casa de mi casa, terreno neutral, como lo llamaban, una larga mesa había sido puesta, café preparado. Platos de galletas de limón dispuestos. Como si nos reuniéramos para una fiesta de jardín en lugar de una ejecución. Andrés estaba sentado a la cabecera de la mesa, junto a su esposa, que llevaba un blazer rosa pálido y una sonrisa como de porcelana, frágil y falsa, cuando abrí la puerta. Toda conversación se detuvo, no me disculpo por llegar tarde, no saludé a nadie, entré con mi bolso de mano sobre un hombro, abrigo en puesto, botas mojadas con nieve derretida. No de excusas ni explicaciones, simplemente caminé al centro de la habitación, dejé el bolso y comencé a sacar lo que había traído, el testamento original, el testamento suplementario, el USB con la grabación de audio, una copia notariada del acuerdo de hipoteca. Nadie dijo una palabra mientras me sentaba frente a Andrés. Sus ojos ya estaban muy abiertos. Los dedos de su esposa se apretaron contra el borde de su silla.
Entralas los menos en mi regozo y Myra moria, mi abogada, que había llegado 15 minutos antes que yo, por mi solicitud. Ella se puso de pie. Gracias a todos por venir, dijo, su tono colmado y profesional. Represento a la SRA. Elena Castillo, viuda del fallecido señor Tomás Castillo. El propósito de esta reunión es divulgar formalmente las actualizaciones legales relacionadas con el patrimonio del señor Castillo. Andrés levantó una mano, ya agitado, espera, por qué está pasando esto ahora. Pense que todo ya estaba. María no parpadeó. Por favor, permítame terminar. Cerra la boca. Ella tomó el testamento suplementario. Este documento, firmado y notariado en 2018, incluye una cláusula, la cláusula 17b. Que especificamente establece que, si el heredero, Andrés Castillo, incurre en cualquier abuso verbal, daño físico o desalojo forzoso de la Elena Castillo, todos los derechos de herencia quedaron revocados inmediatamente, judíos recurrieron la habitación, una prima susura, desalojo, María Cincha. Hemos presentado evidencia de audio del señor Andrés Castillo diciendo, cita, esto ya no es tu cosa. Vete, esto ocurrió horas después del funeral del señor Castillo. Andrés se puso de pie de repente, derribando su silla hacia atrás. Eso fue sacado de contexto. María calmadamente saca del bolso un pequeño altavoz, presionó play. La voz de mi hijo le la habitación, fuerte, clara. Innegable, esto ya no es tu cosa, vete, luego el sonido de una bofetada, luego silencio. La habitación estaba congelada. Ellos se movieron entre mí y él, nadie se movió. Andrés parecía haber sido golpeado en el estómago. Mi quid colada, no necesitaba hablar. Los palabras ya habían hablado por mí. María pasó la grabación, como resultado. Bajo los términos legalmente vinculantes de este testamento. El señor Castillo pierde toda reclamación al patrimonio. La propiedad completa de activos, incluyendo la cosa familiar, se transfiere a la hija Elena Castillo, se volvió hacia mí. Puede ella hacer cumplir esto o buscar negociación. La ley está enormemente de su lado, maya alrededor de la mesa, los tíos y tíos que se habían quedado en silencio cuando me echaron. Los primos que no habían llamado, la misma familia que siempre me había visto como un personaje de fondo en mi propia historia. Ahora me veían, ahora escuchaban. Andrés se sentó de nuevo, temblando. Mamá, por favor. Susura no lo quis decir, estaba dígolo, estaba molesto, me conoces, sabes que no lo hiciste, lo interrumpí, mi voz era suave, medida, inquebrantable. Lo hiciste frente a tu esposa, frente al cuerpo de tu padre, y no paraste ahí, cambiaste los cerraduras, publicaste fotos de mi cocina, la mandola te juega para siempre. Sabías lo que hacías. Su esposa abría la boca para hablar. Pero María levantó una mano. Esto no es un debate. Los documentos están en orden. La ley es clara. Andrés entra la cara en las manos. Voy a perder todo. Me inclino solo ligeramente. Ya lo pediste. Me mir, ojos rollos y húmedos. Soy tu hijo. Yo era tu madre, respondí. Y me trates como a una inquilina. Mas silencio, me puse de pie, recogí mis documentos. Los desliz de vuelta al bolso, nadie intentó detenerme, caminé la puerta. Mis botas hicieron clic suavemente contra el azulejo. Me volví solo una vez, no vine aquí por venganza,
Dij, vine acqui con lovedad, locu hagen con ella dispusis cosa diestides, lugomi fui. No necesitaba as also la puerta, el silencio era sufficient, estaba loviendo cuando lo soy. Gol pronantes de verlos, tis toques suaves, cosi timidos, seguidos de silencio. Luego otro, vacilante, como si no estuvieran seguros de si golpe de nuevo o solo es. Abrí la puerta lentamente. Andrés estaba de pie en el pasillo de mi edificio de apartamentos, empapado, lluvia goteando de su cuello. Su esposa estaba un paso detrás de él, ojos enrojecidos pero secos. Parecha más viejo de lo que recordaba, más viejo de lo que antes debería haberlo hecho. No lavaba abrigo. Mama, empeza, vas quebrada, no sabía a dónde más tartamudeó, dijeron lo de la cosa, el embargo, la carta, intent hacer que lo detuvieran, pero dijeron que no estaba autorizado. Que los pagos habían sido suspendidos, que no tenía legitimidad, no lo teens. Dij secamente, su cara se torció, cae de rodillas. Justo alien la vieja alfombra fuera de mi puerta. Por favor, mamá, lo siento, lo sentimos, se inclinó la cabeza, pero no se arrodilló, sostuvo su bolso apretado contra el pecho, sus dedos apretados como garras, por primera vez. Parecha menos una mujer en control y más alguna acrolada por consecuencias, cometi en error. Susura, ambos lo hicimos. Deyamos que nuestro orgullo se interpiera, pensamos que estábamos haciendo lo mejor, pero fuimos crueles y estuvimos equivocados, o no sé, no me moví, solo, por favor, mamá. Si pudieras hablar con el banco, reinstaura la hipoteca. Déjanos tomar los pagos, pagaremos todo, lo arreglaremos, puedes volver a casa, oh no. Lo que quieras, solo no digas que perdamos la cosa. Abrí la puerta más. Mi mía, esperanza parpadeando. No los invite a entrar. En cambio, paste junto a ellos al pasillo y saca un documento doblado en una funda transparente de mi bolso. Esto, dij, entregándoselo, es la transferencia de escritura. A partir de ahí, la cosa ya no es mía. Parpadeó, confundido, que la vendí, dij, a quién. Preguntó su esposa, su voz afilada con pánico. A la Fundación de Protección a los Mayores, dij, lo convertirán en un juego transicional para mujeres mayores que han sido desposadas, mujeres como yo. La boca de Andrés se abría. Pero no solía sonido, la vendiste. Susura asenti, comprada en efectivo, transferencia inmediata, esta hecho, pero sus manos temblaron mientras agarraba el papel, por que harías eso, en vuestro hogar. No, Greggy. Nunca fui tuyo. Fui construida por mi white padre, pagada con mi sudor, mis segundos trabajos, mi silencio. Viviste en ella. La usaste. Pero no era tuya. Su esposa finalmente habló. Fue un error, de acuerdo. Nos dejamos levar. Podrías habernos hablado. Lo intend, dij. Cada vez que me despidieron en la cena. Cada vez que puses los ojos en blanco cuando hablo. Cada vez que pasas junto a mí como si fuéramos,
Habel mucho, solo no escachaste, Andres miro suelo, sus hombros se sacudieron, no quiero to disculpa, dij, quiero to comprension. La entiendo, dijo, logrimas cayendo libremente ahora, estuve equivocado, lo maya. Andres, mi chico que una vez me debujo tarjetas de creen para el dia de la madre. Que una vez me sostuvo la mano al cruza cales, que una vez corrió a mis brazos después de la escuela, había crecido en Alhambra que olvido de Danvinia, pero ahora estaba de rodillas, yo. Bueno, yo ya me había puesto de pie, tipo no, dij, pero no lo arreglaré por ti. Essentialmente, dolorosamente, al girar para volver adentro, de una última cosa, no conserve la cosa, conserve mi paz, luego cerré la puerta, y por primera vez en ecos, la cerré con lave. No para mantener la gente fuera, sino para mantener la paz dentro, use una porción de la venta para comprar una pequeña cabana. Junto a un logo en los Pirineos. No del tipo que encontrarías en una postal, sin renovaciones elegantes, sin jacuzzi, sin rincones instagramables, solo cuatro paredes resistentes. Una estufa de lipa y una vista que hace que el silencio sonara como música, la primera macana que despert ali. Mi per descalza en el porche con una taza de café calentando mis manos y vi la niebla elevarse. Del agua. Era tan quieto que podía oír mi propia respiración, sin traduras, sin voces detrás de puertas cerradas, sin nadie demandando que justificara mi existencia. Solo yo y los árboles y un cielo tan amplio que hace que el pasado pareciera pequeño, por primera vez en décadas, dormí toda la noche, sin sueños de puertas azotadas. Sin voces gritando sobre recuerdos, solo suego, solo paz. Desempac despacio, una calle a la vez. No trade mucho conmigo, solo lo que importaba, una foto de mi esposo sonriendo en el jardín. Una manta teñida que hice durante sus días de crimeo. La carpeta de archivos, ahora gruesa con copias de mi vida y un pequeño grabador digital negro. Había capturado el momento en que intentaron borrarme. Ahora ayudaría a reclamar el resto. Puse mi laptop en un escritorio junto a la ventana, enchufé el grabador y presione play. Su voz. Laptop en un escritorio junto a la ventana, enchufé el grabador y presione play. Su voz resonó en la habitación vacía de nuevo. Pero esta vez no me en mute. Había oído peor. Abrí un documento en blanco y comencé a escribir. Escribí sobre los hortensias que plantamos en 87. Sobre la vez que el techo se hundía por la nieve, y lo arreglamos juntos con escaleras prestadas y oración sobre el día que nochía Andres y la primera vez que me la mamá, no escribí para culpa. Escribí para recordar. Para dar de vuelta los ecos que había pasado doblando en rincones por el bien de la paz. Esa noche, envié mi primer archivo de audio abuela, historias verdaderas, una historia verdadera, mi historia, no pelida, no título, solo una voz que había esperado demasiado. En la grabación. Dij estos días.
Haches me mi hizo invisible, pero la edidi solo silencio accumulando poder, while silencio no. Significa rendition, significa preparation, no perdi un hogar, reclaim un mundo. O si estás escuchando, si alguna vez te han echado de la misma vida que ayudaste a construir, sé besto, no estás sola y no has terminado. No esperaba que nadie escuchara, pero lo hicieron, los comentarios llegaron, otras mujeres, otras abuelas, otras habitaciones silenciosas. Pens que era la única, nunca he oído a nadie decir lo que he sentido por ecos, gracias por hablar lo que no pude. Lentamente el silencio se convirtió en algo más, un coro, una comunidad, un ejército calado de mujeres que no tenían nada más que probar pero todo por decir, un vivo en ese acabar. Un despierto con lolas. Tomo mi café despacio y dejo que lo pase de amor. A veces pienso en Andrés, en la cosa, en lo que podría haber sido. Pero entonces recuerdo lo que perdí estaba hecho de paredes, lo que gain estaba hecho de verdad, y la verdad no se podrá, espera, y cuando finalmente habla, no grita, solo no para. Si alguna vez has sido lastimada por las personas que supuestamente debían proteger, recuerda, el silencio no es debilidad. Suscribito abuela, historias verdaderas, donde los olvidados encuentran su voz de nuevo.